Oh, Ivko is recording me. Donkey. Hablamos. Oh well. What happened? Okay, this is it. Whoa. Smell. Yeah. So Carlos, tell me, how do you like it? Nice. I need a proof. Look at this, look it down. Wow. This is the road we were just 1 minute ago there. See how fucking high. There's a... Is that the Coro Plata you told me? It looks like a lake, like a small lake of water, you know, like for, I don't know. Could be, yeah. Could be. I can see it here. Let me try. You can see also the sugar cane factory. Where is it? Elingenio. Just after... I don't know how to make this, how to point that at you. Okay. What is that group of that settlement of houses there? Okay. There's red tops, Okay. and there's 2 or 3 chimneys. Okay. Can you? I see. Do I see Cara Plata? No, I don't see it now. I lost it. I don't know if that is Coro Plata, but there's a lake up there. Like a big. It has to be. You just don't see. Oh, there's the river that ends into the sea. Yeah, I'm not showing the airport. No, I'm not seeing the airport. I didn't see it either. It could be. Let me see if that is there. No, the airport. Yeah, the big long thing. I'm now showing the camera. I'm showing Sosua. Sosua is there. That little thing. Well, that's this. That's the beach. That's the Playa Dorada. Ah, yeah. Yeah, and the airport I don't see. The airport is just in front of you. I'm showing now Playa Dorada. And go right. Go to the right hand side of. Okay, I see the trail. Yeah, of course I see there. Yeah, it's a big shit. Keep in mind, they have to see it from the heights. Okay, yeah. The airport. I can see Sosua. And I can see La Mulata from here. Can you? Ah! You're kidding me. Well, if it's not moving, I can see it. Let me put it like in the door. I have a stand, but I didn't bring it. You have to look really. Yeah, you have to. You can't think.
Where did I see the river here? I saw. Ah, yeah, there. Should be there. Whee! It's beautiful here. I love it. That's the river. Ya, ni con ese vehículo. Ah, okay, okay. Porque nosotros íbamos a bajar para aquel lado, pero se puso como feo eso. Mire, excúsenos que el caballo se nos fue para aquel lado. Ah, no, está bien. Está bien. Iban a bajar y era para otro solar que hay abajo, dando la vuelta, eso es. Se da la vuelta. Sí, para allá hay un solar que ustedes no bajan para abajo, para allá. ¿Ese solar de? Unos solares que hay para abajo. ¿Pero de quiénes son? Porque de que Ramón Ortiz es que De Ramón Ortiz. también son. Mm, Ok. ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¿Ustedes trabajan su tierra? sí, trabajamos la tierra. Yo vivo de negocito, viajando a Puerto Plata y así. ¿Negocito de qué te tiene la tierra? De carnicería, yo mato puerco, compro un puerco Wow. y mato puerco y así. Beautiful. Sí. Europeo. Ah, sí, entre para allá. Okay, está bien. Ah, por café. ¿Conseguiste café? Sí. Wow. Entre para acá. Y eso es para carne, para preparar aquí. Va a poner la comida y así. No está chulo, ¿no? Diga, mira, ¿no quieren comer? Ah, Ay, no, gracias. No. Gracias. Yo lo iba a sacar y yo Estamos grabando, no hay ningún problema, ¿verdad? Ah, Wow. Y ese fuego está todo el tiempo. ajá. Wow. Sí, todo el tiempo. ¿Y qué tú comes? ¿Eh? ¿Qué ustedes comen? ¿Qué comamos? Sí, sí. Adiós, arroz, bichuela, carne y así. Oh, ok. Sí. Mucho víveres. Muchos víveres. Wow. Sí. ¿Y de vegetales? ¿Eh? De vegetales. También como vegetales. Papa. You hearing that? Sí. Wow. ¿Y le gustó para allá arriba eso? Eso se ve precioso. Precioso. Sí, él quiere arreglar eso bien. Precioso. Sí. Ortiz, Ajá. Carretera no se usa donde lleva. No, Ajá. no se puede usar donde la lluvia. Ah, por la lluvia. Ah, sí, no. Sí. Wow. Y ese que subían a la loma, ribota allá. al tope. Ah, Ah, ok. Nosotros subimos hasta allá. sí.